Ladies and gentlemen, you are with IUTA TV, the online talk show of the International Association of the Universities of the Third Age. We broadcast live from UDC, Foz de Iguaçu, in the beautiful Brazilian South, one of the most important and most beautiful places in the world. And we will show the visit of Professor François Velas, the president of IUTA, in the UDC Center. Thank you very much for your attention, and the floor is yours. Passamos então a palavra para a coordenadora geral, Ângela Papandréa Luz, para a abertura do evento. Bom dia a todos, bom dia ao professor na Bulgária, bom dia professor François Velas, bom dia professora Ana Carolina, aos professores aqui presentes. Nós estamos aqui dando continuidade às nossas atividades do 5º Congresso Internacional da Terceira Idade. É um prazer novamente receber o professor François Velas, da Universidade de Toulouse, em nome da reitora, do pró-reitor, professor Fábio. É um trabalho que vem já desenvolvendo há 10 anos, já é o 5º ano que nós fazemos aqui na UDC. Essa parceria vem de 10 anos de um trabalho que o professor Fábio vem conquistando junto ao professor François Velas, que é o presidente da Associação Internacional da Terceira Idade. Espero que vocês tenham um bom proveito e se despertem também para as atividades, as ações que o professor François vai apresentar para todos vocês. Convidamos, então, nesse momento, para proferir a palestra, o PhD, professor François Velas, que abordará o tema Ações da Associação Internacional das Universidades de Terceira Idade. Oh, ok. Oh, all right. Então, a professora, Professor Angela is our coordinator, our director. She's the... I need to appear. Yes, to be... No. Yes. Yeah. Good. Yes, because I was not prepared. Good. Yeah, so our director, general coordinator, Professor Ângela Papandréa Luz, she has been the coordinator for many years here at UDC, and she was welcoming our Professor François Velas from France, from Toulouse, who is our special guest. And Professor François Velas has been here visiting us for many years. It's probably his 7th time here in Foz do Iguaçu, and we would like to welcome him. Okay, so Georgie, we are ready to answer to your question about UDC, U3A, and about senior study tour in about the preparation of WSTC. Hello, and we are very pleased to have you on the internet and in this live broadcast. We would like to tell us more about the preparation of the Brazilian U3A movement for the World Senior Tourism Congress. Actually, first of all, I would like to know about the traditions of the senior tourism in Brazil. So you can answer. Então, tem algumas perguntas que o Jorge Stankel gostaria de fazer, e uma delas é quais as ações que estão sendo realizadas aqui em Foz do Iguaçu, porque o professor, nosso reitor, Fábio Raul do Prado, ele é o presidente da Associação das Faculdades de Terceira Idade no Brasil. Então, ele gostaria de saber quais as ações estão sendo feitas aqui em Foz do Iguaçu e que o professor François Velas, nessa visita, gostaria de ver. So you can answer in English to George about the preparation. Yeah, so what preparations? Yes, with Fabio. Yeah, so George, Professor Fabio is our dean, is the director of the whole university, and he's also the president of the University of the Third Age here in Brazil. And we have been working a lot for many years to implement some actions, and this time Professor François Velas had come here also to join us and see what things have been going on here in Brazil.
So what we have in Brazil that is specific, that we have good interaction between the young student. Perhaps you can show the room yes, and with elderly. And so there was some program for instance, in the house of the elderly people with the help of the young student to reburnish and to help them to have better condition. And after that, this is a very good experience that we'll share at the WSTC. Então, I believe it's very important to develop the intergenerational communication and dialogue. Do you know what is the feedback of the younger students in UDC about their experience in working and collaborating with elderly people? What this experience brings to the young people? What is the feedback? Qual que é o feedback dos alunos em relação o feedback dos alunos em relação aos trabalhos com a terceira idade é muito gratificante como ser humano, né? O tratamento da terceira idade, do idoso, que é o principal, que é o respeito, e também desenvolver as ações que eles estudam na academia, que eles desenvolvem dentro dessas unidades onde nós temos a terceira idade. It's very beneficial to see all the actions and the interactions between our students when they do all the volunteer work and when they are preparing and managing all the study tour and all the assistance that we are giving to the senior citizens. And it's very, very fulfilling to see all our students getting involved in all the actions that are being done here. I would like to add an explanation to our member here in the conference that Georgie is in Bulgaria, and Georgie was part of the national program in Bulgaria to set up a network of university for seniors linked with universities like the University of Sofia. And so in Bulgaria, they have a very strong action about the intergenerational cooperation. Então, ele gostaria de falar que o George Stanko é uma peça muito importante para as universidades da terceira idade, porque ele fica na unidade da Bulgária, então ele que interage com toda essa parte dos acadêmicos também, e é o representante de alguns projetos que são feitos pela Universidade da Terceira Idade, ele que faz esse link que ocorre, então, dos outros países e também da Bulgária. And Georgie is not very old, and he developed this IUTA TV network. E como o Jorge, ele é também bem jovem, ele trabalha na rede de TV da Bulgária, da IUTA TV. So, Georgie, now we can answer to a question about WSTC and Brazilian preparation. Okay? Yeah, I'm expecting the question to the answer, actually. What the Brazilian experience? What is the Brazilian experience in creating senior study tours? Is there something specific in the way Qual que é a experiência que nós temos aqui you create in Brazil produces such study tours? What will Brazil present to the world in China? Is there something specific? E o que o Brasil vai apresentar na China? Tem alguma coisa específica? Tem. Nós estamos começando recente esse trabalho que a gente desenvolve com a terceira idade. É muito importante essa união internacional para que a gente tenha aqui no Brasil também, que não era tão valorizada a terceira idade. A preocupação era mais com criança, com jovem, e não com a terceira idade. Então, hoje, nós já estamos fazendo diferente, apesar de todo esse trabalho, é o início ainda, nós estamos engatinhando com essas ações da terceira idade. Mas aqui na UDC é uma prioridade
esse trabalho que vem desenvolvendo. É uma responsabilidade social diferente das outras, porque nós temos um objetivo maior, que é a integração da terceira idade na sociedade. You want me to translate? Yeah. So, Georgie, UDC is a new university, and our main focus many years ago had been only the young people. But now, from some years until now, we are very, very focused on the third age, and that's why we are starting doing all those actions and all the social programs as well, because we see the importance and we see how important it is to also focus in this, something that is a novelty in our country. And we are preparing everything. We're getting everything prepared for this study tour, and we are putting together many actions as well to have. Yeah, we have a presentation to show in China that we are putting together. So this is very important here in Foz do Iguaçu, because Iguaçu, in terms of development of tourism, is one of the main attraction worldwide. It is with cataractas. It is what we call in tourism development absolute advantage. So this absolute advantage has to be as well for all category of tourists. And when you visit the cataractas, you see that it's not sometimes so easy for elderly people to go there, because you have to climb and you have. So it's important now to develop some accessibility program to develop tourism, not only for elderly people, third age, but as well for disabled people. And this is very important to develop tourism in Foz do Iguaçu. Yes, in Portuguese, but everybody understand. Okay? No. Okay. No? So do it in Portuguese. O que o professor François Avelar falou, que é muito importante estarmos cientes que a acessibilidade das cataratas e de outros pontos turísticos, que antigamente não existia essa preocupação para acessibilidade, e que hoje em dia já é preciso ter esse olhar, porque todos os que estamos aqui também, um dia chegaremos na idade dos nossos pais e dos nossos avós, e que são justamente essas pessoas que estão mais velhas, estão próximos de se aposentar. Eu até comentei com ele que a minha mãe hoje em dia viaja 3 vezes por ano para o exterior, e que é um mercado extremamente importante. Foz do Iguaçu, por termos as cataratas, nós temos esses atrativos maravilhosos, que espero que todos conheçam, como o professor já visitou várias vezes, e que é necessário esse olhar mais atencioso para a terceira idade também. So we shall start now the presentation. And Georgie, do you have a last question before we stop with our UTA TV to go on the presentation locally? Yeah? Yes, my last question is about the 2 target groups of senior tourists. There are 2 options, like Brazilian seniors who travel around the country and visit some specific sites, and international tourists. When we speak about Foz do Iguaçu, is there a difference between these 2 groups, international tourists and local tourists? Are there specific requirements, specific needs or interests that you try to satisfy and to respond to? Quer saber se tem uma diferença do grupo que chega, dos brasileiros da terceira idade que viajam para o exterior e para os que viajam aqui no Brasil. Tem muita diferença. Yeah, you know, the public is, I don't understand your question very well, but you want to know the difference between the senior citizens who travel, Brazilian citizens or foreign people who travel, who come to Brazil, right? Yes. The difference is our economy sometimes makes it more difficult for people to travel to other countries because of the price. So there are many, many things being done in order to keep our senior citizens traveling within Brazil. And we are here with young participation, and I think this is one of the points that can be
done with the students, to do some inquiries on the tourists coming to Foz do Iguaçu, to see if there is a difference and what can be the difference between the different nationality coming here, to have better knowledge on that, and after that to have better answer, to provide better products and to develop the destination. Então, o que é preciso nós fazermos algumas pesquisas para saber qual é o perfil dos visitantes brasileiros para Foz do Iguaçu também, para o resto do Brasil, qual o perfil dos outros estrangeiros que nos visitam. Então, é importante os acadêmicos também realizarem esse tipo de pesquisa. And this is very important because we shall have end of May, and Alina will come to China, and in China it will be more than 30 countries coming, and to do a benchmark between the profile of tourists from these different countries. So it's very important to have very good information from Brazil here and as well from South American countries. Então, a UDC será representada na minha figura, professora Aline, na China, no final de maio, onde iremos mostrar algum perfil, os perfis dos turistas brasileiros da terceira idade, né, as pessoas que conseguem viajar. Então, estaremos fazendo essa pesquisa também aqui na UDC para traçar esse perfil, para poder mostrar na China, onde encontraremos o ministro do turismo, que na China, que é o país que também mais envia turistas para o mundo. E eles têm 7 milhões de alunos na Universidade da Terceira Idade. So with the professor and you students here from UDC, it can be a very good example of research that is not, it is on one way academic because you need to do a very good questionnaire, but as well very practical for tourist firm and tourism destination. And that is important is that the result will be in this international forum in China. And Georgie and Ayuta TV will be there to show to everybody the result. Então, é muito importante o envolvimento de todos os acadêmicos para realizar essa pesquisa, que nós iremos levar para a China para mostrar, e de lá será mostrada para o mundo todo. Então, o Jorge também levará a Ayuta TV, que passará para mais de 30 países, representantes de 30 países que estarão reunidos lá na China nessa convenção, no final de maio. Très bien. Thanks very much, Georgie. And so here in Foz do Iguaçu, it's still summer. It's about 30 degrees. I think more than in Bulgaria. For sure. In Bulgaria, it's about 15, 16 degrees. Oh, good. It's almost spring. Very nice. I'm sweating very much here because it's very warm in Foz do Iguaçu right now. Well, thank you very much for the information that you Thank you, Georgie. Goodbye. It will be good to see you in China in May. Thank you. See you soon. Good luck to the conference. Thank you. Goodbye. Goodbye.